In this video, we are going to learn MCQs from Poetics by Aristotle. ഇതിൻ്റെ ഒരു explanation Poeticsൻ്റെ ഒരു explanation video channel ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. If you want, you can watch in this channel. Okay, let's start the MCQ. When was Poetics approximately written? 4th century BCE. Aristotle's Poetics written ചെയ്തത് around 335 BC and it's a 4th century. Okay. Which of the following genre has the same plot structure as tragedy? Epic poetry. Next one, Aristotle's Poetics was written in response to the idea of which philosopher? Plato. Aristotle's Poetics is primarily divided into how many books? 2. One is tragedy and second book is comedy, but അതിൻ്റെ സർവൈവൽ ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് കോമഡിയുടെ. The surviving part of Poetics mainly deals with tragedy. Aristotle's Poetics is primarily modeled on the tragedy of which playwright? Sophocles. Mainly ഇത് പ്ലേറ്റോയുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിന് എതിരെ എഴുതിയൊരു വർക്കാണ്. ബട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ സോഫോക്ലസിൻ്റെ ട്രാജഡിയും അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൗ മെനി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡസ് അരിസ്റ്റോട്ടൽസ് പോയറ്റിക്സ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് സർവൈവിംഗ് ഫോം? 26 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് 50 പേജസിലാണ് വരുന്നത്. 26 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദ വേർഡ് മിമെസിസ് മീൻസ് ഇമിറ്റേഷൻ. Who called poetry twice removed from reality? Plato. പ്ലേറ്റോയുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിലാണ് പറയുന്നത് പോയട്രി ട്വൈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി. ആൻഡ് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ പോയറ്റിക്സ് പ്ലേറ്റോയുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിന് എതിരെ എഴുതിയൊരു വർക്കാണ്. Which of the following is not a part of Aristotle's definition of tragedy? It has an unhappy ending. Which of the following best defines mimesis? The imitation of reality in art. Which of the following is least important? Spectacles. Spectacles means സ്റ്റേജിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ. What is the function of poetry according to Aristotle? To please. Which of the following is the most important? Most important one is plot. Which is the only unity that Aristotle insists upon? Unity of action. Which of the following is not one of Aristotle's main division of poetry? Elegy. Which of the following was the last to evolve? Tragedy. Who defines tragedy as an imitation of an action that is serious, complete, and of certain magnitude in language embellished with each kind of artistic ornament in the form of action, not of narrative, through pity and fear affecting the proper persuasion of these emotions. These are definition by Aristotle. Definition of tragedy by Aristotle. Aristotle defined tragedy as an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude. Which poetic genre blends all three elements, language, rhythm, and melody? Tragedy. A character who is superior to audience in Aristotle's classification would most likely be found in tragedy. Tragedy arouses the emotions of pity and fear. Which of the following is not a reason given by Aristotle to prefer tragedy over epic poetry? Exaggerated gestures can add something in performance. What does the term catharsis mean? Purification or purgation? Next question. What does Aristotle define as the most important element of tragedy? Plot. Which of the following best describes Aristotle's idea of tragic plot? A structured narrative with a beginning, middle, and end. According to Aristotle's Poetics, tragedy aims to achieve which emotional effect? Pity and fear. Next one.
Which of the following best describes catharsis in poetics? The release of emotions through art. Next one, which of the following is not one of the Aristotle's 6 elements of tragedy? Hubris. And its explanation is there. In Poetics, hubris is excessive pride or arrogance that lead to character's downfall. It's a tragic flaw where a character overestimates their abilities and challenges faith or authority, ultimately leading to their ruin. Next one, according to Aristotle, the language used in tragedy should be artistic yet appropriate for the character. Next one, a simple plot has neither A nor B. That means in simple plot there is no peripeteia or anagnorisis. And peripeteia and anagnorisis are found in complex plot. Okay. Next one, according to Aristotle, there are dash constituents parts in tragedy. There are 6 constituent parts in tragedy. നമ്മളത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. പ്ലോട്ട്, ക്യാരക്ടർ, തോട്ട്, ഡിക്ഷൻ, സോങ് ആൻഡ് സ്പെക്ടിക്കിൾസ്. ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷനകത്ത് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഡസ് ദ വേർഡ് ഡിക്ഷൻ മീൻസ്? ഡിക്ഷൻ മീൻസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ്. Next one, what according to Aristotle is the soul of tragedy? Soul of tragedy, we all know that soul of tragedy is plot. What does the word mythos means? Mythos means plot. നമ്മൾ 6 elements of tragedy, constituents of tragedy ഓരോന്നിൻ്റെയും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് പ്ലോട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് mythos. Which of the following is an example of anagnorisis? The cognition of truth by the protagonist. This was HSA 2022 question. Dash is the turning point of incidents. Turning point of incidents is peripeteia. And what is peripeteia in tragedy? A revival of fortune or situation. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വാച്ച് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ഇൻ ദിസ് ചാനൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. What is peripeteia in tragedy? A reversal of fortune or situation. And HSA 2015 ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു പോയറ്റിക്സ് ഈസ് പെരിപേഷ്യ. ഓക്കെ, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പെരിപേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ പ്ലീസ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ്. Recognition or discovery is anagnorisis. Peripeteia and anagnorisis plays because they have the element of surprise. How are anagnorisis and peripeteia related in tragedy? Anagnorisis follow peripeteia, reinforcing the tragic downfall. According to Aristotle, what is the ideal tragic hero? A noble character with a tragic flaw. What type of poetry does Aristotle compare with tragedy in Poetics? Epic poetry. Next one, Aristotle considered tragedy superior to epic poetry because it achieves a greater emotional impact. Next one, what distinguishes an epic poem from a tragedy? Epic poetry is longer and doesn't follow unity of time and place. Find out one out. Hubris. Which phase of tragedy introduces the setting, character and background information? Exposition.
In Aristotle's Poetics, exposition referred to the introduction of a narrative, particularly in tragedy, that reveals background information necessary for understanding the plot and characters. Next one, the term denouement comes at the end of a tragedy. The denouement in Aristotelic Poetics is the final part of a play or story, where the plot complexities are resolved and the loose ends are tied up. It follows the climax and brings the narrative to a conclusion. Next one, in Aristotle's tragic structure, the denouement refers to the unraveling of the plot after the climax. And last question, tragic flow in tragic hero is called hemorrhagia. Okay, thank you. If you like this video, please subscribe this channel and share with your friends. Thank you.